للجميع، مساء الخير للجميع. واحنا مثل ما ذكر الدكتور رياض و6 سنة احنا في جامعة بيرزت ودائرة الرياضية بنشتغل على ان نخرج طالب. طبعا هذه رسالة جامعة بيرزت، نخرج طالب يكون مميز ونبني شخصية الطالب من جميع الجوانب، وهذا هدفنا من خلال هذه الدورات، ونخدم المجتمع المحيط حوالينا. احنا استغلينا فترة وجود قدرتنا على استغلال الخبرات اللي بنستضيفهم على منصة زوم، وعملنا منصة من خلال لجنة الدورات المكونة من 4 أساتذة اللي هو أنا والدكتور إياد والدكتور محمود والدكتور طارق، بنكون بعملية استضافة مجموعة من الخبراء. صار عندنا تقريبا 5 دورات أقيمت، وحاليا شغالة دورة في تحكيم كرة الطائرة، وقريبا راح نعلن عن دورة في تحكيم في ألعاب الكرة، بالإضافة راح نستضيف مدربين دوليين في كرة الطائرة وفي جميع الألعاب، حتى نقدر نستغل هذه الفترة ونستضيف مجموعة من الخبراء. العمل الجماعي هو سر النجاح، وهذا هي الأسلوب اللي احنا بنستخدمه في جامعة بيرزت، ان جميعنا بنكمل بعض. وايضا في وجود الخبراء الموجودين على منصة جامعة بيرزت المستضافين عندنا حتى بيشرفونا. طبعا اكيد راح تكون خبرات اوسع من خلال الاسئله راح نقدموها، من خلال النقاشات اللي بتكون ثريه، اللي من خلال الخبرات الموجوده راح تكون شيء مميز. طبعا من جديد برحب فيكم من جديد. Good evening everybody again. Welcome to the Bierzet channel in Zoom. Yesterday we enjoyed the great information. Today we are sure Mr. Jambel is an expert in sport injury. He will give us more useful information. We look forward to hear Mr. Jambel. The mic with you, Mr. Jambel. You can begin. You and with Bahia and عبير. عبير راح تساعدنا اليوم، وبهية عبير متخصصة في العلاج الطبيعي وممكن تساعدنا في بعض المصطلحات، بالإضافة لبهية راح تكون ترجم الأمور باللغة الإنجليزية. Hello, Jambel, Mr. Jambel, you can start. Welcome. Okay, thank you. Thank you very much. Well, I'm getting the screen set up here to share with all of you. Let me just say real quickly that I was very sad to hear about the explosions in Beirut, and I want you to know that many here are praying for healing for those who are injured, and comfort for those who family members were killed in that. So I just wanted to pass that on to all of you there. دكتور بتأسف اللي على صار في بيروت، وبتمنى للجميع الشفاء منها. Today also I am going to go much slower for the translator. I apologize for that yesterday, and I will go sentence by sentence or phrase by phrase as I need to. So hopefully that helps you a lot more today. One second here. Okay, so we will begin today talking about the elbow. There are 3 bones in the elbow: the humerus or your upper arm, the radius, which is on the thumb side of your forearm, and the ulna, which is on the pinky side of your forearm. استمر بهية. اليوم بدنا نحكي عن الإصابات اللي راح يصير في الكوع أو المرفق، وهذا العظام المتكون منها العضد والزند والكعبرة، اليد يعني الساق. Continue. Okay. There is also cartilage between the joints called hyaline cartilage. Okay.
and there is a part of the ulna which we call the olecranon process, which you can feel is that bump right there on your elbow. بيقول الدكتور إن المرفق أو الكوع متكون من غضاريف مش من عظام، وبالتالي هاي المنطقة اللي قلنا هي العظم أو هي الجزء اللي نحسها اللي بارزة من الجسم. When this cartilage gets worn away, that's what causes arthritis. Okay? I'm sorry, I'm not hearing the translator. Should I continue or? سمعتيني؟ هل كده سمعت؟ بكى منقطع. طيب again because we have a problem with the sound. Okay, sorry. When this cartilage, what is in white, gets worn away, every joint has this, and when it gets worn away, it causes arthritis. هلكيت لما بحتك العظام بعضها مع بعض رح يروح هاي الغضروف، وبالتالي رح يصير في التهاب المفصل العظمي الارثرايتس، وهو عبارة عن تآكل الغضروف المفصلي الزلالي. There are ligaments on the outside of the elbow called the lateral collateral ligament. هناك أربطة موجودة على الجزء العلوي للمرفق والذي يسمى lateral collateral ligament، يعني اسمها في الإنجليزي أعطيني إياه. On the inside, on the inside of the elbow, the ligaments are called the medial collateral ligament. داخل الكوع أو المرفق هناك الأربطة بتسمى في الميديال collateral ligament. عبير في شيء. And then there is a ligament that holds the two forearm bones together called the annular ligament. العظمتين تبعت الذراع اللي هي الزند والكعبرة يتم التصاق بعض مع بعض أو تتحد مع بعض برابط يسمى annular ligament. The muscles in the elbow are the biceps in front. العضلات الموجودة في العضد تسمى العضلة ذات الرأسين أو البايسبس بالإنجليزي. And the muscles that flex your wrist or bend your wrist this way are also on the front of your arm. وأخرى في الجزء الأمامي للذراع هناك عضلات اللي بتتحكم في الحركات تبعت الرسغ وتسمى wrist flexors. On the back of the elbow are the triceps, which extend your elbow. في الجزء الخلفي من الذراع هناك العضلات تسمى triceps وهي ثلاثية الرؤوس وهي التي تساعد على امتداد اليد. And the wrist extensors, which bend your wrist backwards or extend your wrist. أخرى على الجزء الخلفي من الذراع هناك wrist extensors وهو الذي يتحكم بحركة الرسغ للخلف. The first injury we'll talk about is the cubital tunnel syndrome. Okay? Okay. If you've ever bumped your elbow and got a tingling going down your forearm into your hand, that's what this is.
هاي لما الإنسان بضرب الكوع تبعته في شيء أو يصير فيها إصابة بصير تنميل فيها، وهاي المرض اللي بنحكي عنه. There are many nerves and blood vessels that go through the elbow. في هناك الكثير من الأعصاب والأوعية الدموية التي تمتد داخل الهتاء المرفق عشان تغذي الخلايا. And it's very easy to injure them if they get hit hard enough. إذا تعرضت لإصابة قوية أو ضربة قوية سهل إنها تتمزق هاي الأوعية والأعصاب الدموية. So if someone has a lot of pain in their elbow and weakness in their fingers, we can perform a couple tests. هناك عدة اختبارات يمكن أن نفعلها عشان نعرف إذا معنا هذا الإصابة أو تمزق في الأوعية الدموية والأعصاب تبعت المرفق. This nerve runs on the inside of your elbow that we're talking about right now. الأوعية الدموية اللي إحنا راح نحكي عنها هالكيت والتست اللي راح نعملها هي للأوعية الدموية الموجودة في الجزء الداخلي للذراع الموجود عند المرفق. So the first test is an elbow flexion test, and you just have the individual flex their elbow and hold it there for 5 minutes. فالتست الأولى اللي راح نعملها هو ثني الذراع لمدة 5 دقائق بالطريقة الذي عملها الدكتور في الصورة. If there's an injury to this nerve, there'll be tingling and numbness in the pinky and half of the ring finger, or these 2 fingers here. وإذا يعني بس نعمل هاي الحركة زي ما ورجانا الدكتور الاختبار، إذا حسينا بتنميل في أصابع الخنصر والبنصر، فهذا معناه إن صار تمزق في الأوعية الدموية الموجودة عند المرفق. Another test we can do is just tapping, just gently tapping on the inside of the elbow where the nerve runs. والتست الثاني اللي ممكن نعملها إنه فقط يعني نلمس أو ننقر مثلا على المرفق تبعتنا، وإذا حسينا بالوجع أو حسينا بالأعصاب حسينا بالوجع فمعناته إنه معناه تمزق بها الأوعية الدموية. So if that causes tingling in the elbow and down the hand, there could be injury to that nerve also. أخرى في هناك إشارة ثانية، إذا أيضا صار لها تنميل للألبو اللي هي المرفق، فهي معناها إن معنى تمزق في الأوعية الدموية الموجودة للمرفق. So this can happen if someone falls to the ground hard, very hard. هاي الإصابة بتصير عندما الإنسان بسقط على الأرض وبصدم المرفق في الأرض بشكل قوي وعنيف، وبالتالي راح يتمزق الأوعية الدموية والأعصاب الموجودة عند المرفق، ونحس بهاي التنميلة عند هذه الاختبارات. So we treat it for inflammation as if it was swollen. بنتم علاج هاي المرض أو الإصابة بش اسمه What'd you say? How do we treat it? With ice and NSAIDs, like as we discussed yesterday. Okay. بيتم علاجها عن طريق وضع الثلج عليها كأنها التهاب، يعني نعملها كمعاملة الالتهاب. Okay. The next injury we'll discuss is elbow dislocation, and usually
the ulna will slide backwards and the humerus will slide forward. I have a good picture of this in a minute. الإصابة الثانية اللي رح نحكي عنها اللي هي الديسلوكيشن، هي الخلع للألبو والمرفق، وذلك بفصل هي عظمة العضد عن الألنا اللي هي يا زندية الكعبة نسيت. Something we look for is what's called the triangle in the elbow. And what that is I have a triangle, go this way. I have a triangle here and here. So here and here. In a dislocated elbow, the triangle will be absent because this comes back here. بالشكل الطبيعي للإنسان المرفق تبعته بتبين على شكل يعني بتبين أو بتبرز 3 عظمات وهي على شكل مثلث، ولكن عند الديسلوكيشن هي الخلع للمرفق ما بتظهر هاي المثلث لأن عظمة العضد راح تنزل لنازل وبالتالي تظهر بشكل معوق يعني. Unlike the shoulder, I don't want to reduce this because of all the nerves that are in here. زي امبارح ما كنا إن نحاول مثلا في خلع الكتف إن نحمل أو ندعم الإيد عشان ما تخلع بالمرة، بس في هاي الحالة يعني من تخلع اللي هي المرفق ما بدنا نعمل أو ندعمها لأن رايحين نعص على اللي هي الأوعية الدموية والأعصاب، وهي راح نحس بوجع كثير. Remember yesterday with the shoulder, we talked about checking for distal circulation and sensation in the fingers, just to make sure the blood vessels and sensations are still there. امبارح لما حكينا عن اللي هي خلع عظمة الكتف بكنا أو نشوف هي الأصابع عندها الأوعية الدموية كمها موجودة داخلها عشان نعرف إنه إذا كمان الدم تجري في اليد أو لا. If this is done improperly, the blood vessels can be cut off and nerve sensation can be pinched and cut off. I didn't understand that. If I improperly put the elbow back into place, the nerves that run through here and the blood vessels that run through here can be pinched and damaged, injured. طيب هلكيت إذا حاولنا إن نرجع اللي هي عظمة الساعد في مطرحها بعد خلع اللي هي المرفق رايحين نضغط على اللي هي الأوعية الدموية وبالتالي أو الأوعية الدموية وكمان الأعصاب ونحس بوجع كثير وخدر فيها وراح يزيد الحالة سوءا. So I'm going to leave it up to the doctors in the emergency room to put it back into place. فالأفضل نخلي الساعد أو اليد يعني ذراع كاملا كحالها الطبيعية ما نلمسها حتى نروح عند الدكتور وهو بيتعامل معها لأنه هو أعلم كيفية علاج هاي الإصابة. Here is a X-ray and a picture, same elbow, of a dislocated elbow. هاي صورة للإصابة خلع المرفق، صورة إشعاعية وصورة إنسان يعني من الخارج. So we can see the straight line rather than the triangle in this picture. They're in a straight line rather than this being here. عظمة الزند والعضد تكون على شكل خط أو موازية يعني عمودية على بعض،
وما بتظهر الكيتا الشكل المثلث الموجود عند الإنسان الطبيعي. This is, I already discussed this slide. If there was a fracture in the elbow, we would still see the triangle. إذا كان هناك كسر في المرفق فراح تظهر عادي كالإنسان الطبيعي شكل المثلث للمرفق، لكن الخلع ما بينت بشكل مختلف. ففي فرق لما في كسر أو خلع بظهر على الإنسان على المظهر الخارجي له. So by looking for the triangle, if someone has an elbow injury, we can tell whether they have a dislocated elbow or a fractured elbow. زي ما حكيت إنه واضح للإنسان من الخارج إذا صار له كسر في المرفق أو خلع إلها من شو اسمه من الشكل المثلث أو في الخلع كانت مستقيمة. An injury that we see in wrestling often is an hyperextended elbow. هناك إصابة أخرى ممكن تصير للمرفق وتسمى hyperextended elbow، تظهر في الشكل كما تظهر في الشكل. Many times women have a more flexible elbow than men. في معظم الأحيان المرأة عندها مرفق ممكن أن flexible مرنة أكثر من الرجل، وبالتالي تحدث هاي عند المرأة أصغر من الرجل. So we can also see this if someone falls to the ground and their elbow goes in the opposite direction. بحدث هذه الإصابة عندما يصدم الإنسان بالأرض والمرفق بتروح بالجهة المعاكسة، بدل ما تكون من برا بتكون لجوا. We're going to treat it with ice for the pain and NSAIDs. ممكن نعالجها أو نخفف الألم باستخدام الثلج والأنسيدز. We're going to give them relative rest, which means they still exercise, but they do it without pain. لازم الإنسان اللي بصيبه في هاي الإصابة إنه يرتاح قليلاً أو يكون بالأعمال الرياضية مثلاً، لكن مش بشكل مستمر أو التي تحتاج يعني لجهد عالي. So that might be at the beginning, all they're doing is bending their elbow and straightening it out. يعني ممكن نعمل تمرينات بالمرفق إنهم يطويها ويمدوها كمان مرة ويطويها، يعني يظل يتكرر هاي العملية بعد عدة مرات. And then we'll slowly add dumbbells for strengthening the elbow and also strengthening the wrist extensors. Or this should be flexors, I'm sorry. That's a wrong. ممكن الإنسان أخرى بعد فترة ويصير الحالة أحسن إنه يستخدم الدمبلز اللي هي عبارة عن الأثقال عشان يقوي العضلات تبعت اليد أو المرفق، وبالتالي يساعد على علاج هاي الإصابة. On my YouTube channel, there is a video on how to tape for a hyperextended elbow. في عندي على اليوتيوب فيديو ممكن نشوف من خلالها كيف نستخدم التيب والزيك عشان نثبت المرفق في محلها. And when I was over there last year, I left some athletic tape at Beirzet and at Bethlehem University. ولما كان عندنا في السنوات الماضية ترك هاي الزيك عندنا في بيرزت وفي أخرى في جامعة بيت لحم. This is lateral epicondylitis, or we call it sometimes tennis elbow because we often see it in tennis.
الإصابة الثانية اللي ممكن يصير في المرفق هي تسمى التنس ألبو، لأنها عادة بحدث مع الناس اللي بس بيعملوا التنس أو بيلعبوا التنس قصدي. And it's from what's called too much pronation and supination. Pronation is when you turn your thumb down. Supination is when you turn your thumb up. How does that happen? What do you mean by too much? Doing it too often, too many times. Oh, okay. فالإنسان لما يعمل على وضع زي ما ورجانا الدكتور إبهام للأعلى أو الأسفل بالطريقة اللي ورجانا إياها عدة مرات وبطريقة متكررة كثير مرات ممكن يحدث هاي الإصابة. We also see it again like in volleyball if someone does more than what they're used to. وكمان في لاعب الكرة الطائرة ممكن يحدث هاي الإصابة إذا عمل الحركات أكثر من اللازم أو بحركات مش معتاد عليها. So they will have pain on the outside. They will have pain on the outside of their elbow. بهاي الإصابة راح يحس الإنسان بالوجع من الجهة الخارجية للمرفق. So the exercises we will do to help it get better is to strengthen the elbow and wrist extensors, the triceps and wrist extensors. لعلاج هاي المرض ممكن الإنسان يعمل تمرينات يعمل على تقوية العضلات الموجودة للذراع واللي حوالين الألبو اللي هي المرفق. This is a test we can do, and it's simply picking up a chair. هاي الاختبار اللي ممكن نعملها عشان نعرف إذا معنا هاي الإصابة اللي هي التنس ألبو وهي ببساطة رفع الكرسي بهاي الطريقة. If there's pain in the outside of the elbow when this happens, that would indicate a positive test. الاختبار راح نكشف انها موجبه يعني في اصابه بهاي الاصابه التنس ألبو اذا كان الانسان يحس بوجع من الجهه الخارجيه للمرفق او يعني المنطقه الخارجيه للذراع. This is another test that we can do called the varus stress test. And I'll play the video. We couldn't hear anything. Oh. Okay. Let me try it again here. Of this test. To conduct the test, you can have your patient in standing position. With one hand, fixate the humerus and put it in external rotation. Palpate the radial collateral ligament. Flex the elbow to approximately 20 to 30 degrees and then apply an adduction or varus force. Did that work? Yeah, it worked, thanks. زي ما شفنا هاي التست أخرى ممكن يكشف لنا معنا هاي الإصابة. بدنا نثني الذراع بزاوية 30 درجة والإنسان اللي عقبالنا راح يضغط عليها وإحنا رايحين يعني نشد عليها بالجهة المعاكسة وبالتالي إذا حس الإنسان بالوجع
راح يكشف إنه مع هاي الإصابة، نوع من الإصابة. You can also have an injury on the inside of the elbow, and we see that a lot of times in young athletes, and we call it Little League elbow and golfer's elbow. ممكن الإنسان أيضاً يصيب بإصابة داخل المرفق، وذلك خاصة بيحدث مع الإنسان بيلعب كثير جولف أو الأشخاص الصغيرين في العمر. This could also happen in any overhead throwing athlete, like volleyball, soccer, anything. Yeah. ممكن أخرى يحدث هاي الإصابة في الإنسان بيلعب كثير كرة طائرة وكرة القدم كمان. In young people, there's a growth plate where the bones have not grown together yet. في الإنسان الصغير في العمر لسه هاي المرفق زي ما بنعرف إنها هي عبارة عن غضروف، وهي لوحة طرف العظم والذي يعني بنمو من عندها العظم، فعشان هيك عشان شبهها قاعدة بتنمو فسهل الإصابة في المراحل المبكرة للعمر. صعب العظمة بتنمو. Because of the amount of force of an overhead throw, there could be too much tension and separate the bone from the growth plate. ممكن أيضاً يصير هاي الإصابة عندما يستخدم الإنسان أو يرمي الطابة أو يشد يديه لورا ويرمي الطابة بطريقة عنيفة، فراح يفصل لوحة طرف العظم اللي هي الغضروف عن العظمة الأصلية في الأشخاص الصغيرين في العمر، لأن زي ما قلنا عظامهم شبهها بنمو، فراح يفصل اللي هي الغضروف عن العظمة، وبالتالي بتحدث هاي الإصابة. When people get older, this can happen because they hit the ground before the ball. ممكن أخرى يصير في الإنسان الكبير في السن لأنه عند اللعب هو للجولف بضرب الأرض بدل الطابة، وبالتالي شو اسمه ممكن يحدث هاي الإصابة عندما يعمل هاي الحركة. But they can also get pain in this location from overuse. الاستخدام الزائد للمرفق أو الذراع ممكن أخرى يحدث فيه هاي النوعية من الإصابة. So we treat it with ice and NSAIDs again. طريقة علاجها تكون بوضع الثلج عليها لتخفيف الألم والأنسيدز زي ما ذكرت سابقا. We let it settle down with simple range of motion. ممكن نخلي الذراع الترخي بروتيشن، يعني حركة شوية يعني مش عنيفة، شوية بسيطة بس. And we strengthen the elbow flexors or the biceps. والعضلات اللي كنا عنها اللي في العضد ممكن نعمل على تقويتها عشان نحد أو نوقي حالنا من الإصابة بهاي الإصابة. And wrist flexion exercises. وممكن أخرى نعمل تمرينات في الرسغ معينة. So this is a test for this ligament, and it's basically the opposite of the previous one. To conduct the test, you can have your patient in standing position. With one hand, fixate the humerus and externally rotate it. Palpate the ulnar collateral ligament just below the medial epicondyle. The other hand you can put proximal to the wrist joint. Flex the elbow to approximately 30 degrees and then apply an abduction
or valgus force? A positive. بهاي التست ممكن نكشف إن معنى الإصابة اللي كنا عنها سابقاً، وهي يعني تقريباً مشابهة للتست اللي كنا عنها قبل أو اللي حكينا عنها، إن نرفع الذراع أو نثنيها بزاوية 30 درجة ونضغط عليها بالطريقة التي عملها المعالج. بس نضغط عليها من برا، يعني عكس الإصابة تبعت التنس إلبو عكس الجولفر إلبو. بس إنه هذا للانتباه الصغير، فإنه الجولفر إلبو هو بيعملها حركة الأبدكشن، إنه بيضغط على الإيد من برا. أما بالنسبة للتانية فهي العكس، بيضغط على الإيد من جوا. عمي رافي، دكتور رافي. Okay. Okay. Okay, sorry about that. Let me erase this. Another injury that can happen from falling on your elbow is olecranon bursitis. وإصابة ثانية ممكن يصير معنا إذا وكان على المرفق تبعنا والذي يسمى Australian bursitis. There is a sac in your elbow of fluid وفي هاي الإصابة بحدث إنه بصير كيس من السائل حوالين المرفق بسبب الالتهاب. that helps to lubricate the joint and prevent the arthritis we talked about earlier. هاي الكيس من السائل تساعد على التخلص أو الوقاية من اللي هي الالتهاب المفصل العظمي الارثرايتس. بس. If it gets hit hard enough, it can swell or even break open. إذا الإنسان اصطدم بشيء، اصطدم صدمة قوية وهي في هاي الحالة هاي الالتهاب وهاي الكيس موجود من السائل، ممكن تنفجر هاي الكيس وتخرج السائل الموجود داخلها، وبالتالي ممكن يصير معنا التهاب المفصل العظمي. But over time, it will heal on its own. لكن بعد مرور الوقت ممكن إنها تشفي من حالها حتى لو راحت السائل الموجود داخلها. In the meantime, we want to get this swelling down. وحتى لو ما اصطدمت في إشي، إحنا أصلاً بدنا نخفف من التورم اللي صار أو جميع هاي السائل الموجودة منها. So again, we use ice for pain and NSAIDs. وكما ذكرنا سابقاً مع الإصابات الثانية نستخدم الثلج والأنسيدز لتخفيف التورم الموجود. And we can also use an elastic wrap or some type of compression to push that fluid back into the elbow. ممكن أيضاً نستخدم التفاف مرن عشان نضغط عليها وتدخل هاي السائل جوا وتخفف الالتهاب. When you have something this large, it probably needs to be drained with a needle or lance to get most of that fluid out. لما نشوف إن عند المرفق هاي السائل أو هاي التورم الكبير، إحنا لازم نعمل على إزالة هاي السائل منها باستخدام إبرة عند الدكتور.
So that's all I have about the elbow. So now we can move on to the wrist and hand and finger injuries. So first of all, again, we want to make sure we know the bones, and the phalanges are our fingers. Blue. The phalanges are our fingers. أول عظام بتحدث عنها هي سلاميات الأصابع، وهي عبارة عن 14 عظمة. The distal phalanges are the outside. Distal phalanges. أطراف السلاميات الأصابع تسمى الديستال phalanges، وهي يعني أطراف سلاميات الأصابع، العظام موجودة على الأطراف. The middle phalanges are in the middle. الميدل phalanges وهي المنطقة الوسطى لسلاميات الأصابع، العظمة الوسطى اللي لها. And the proximal phalanges are close to the hand. والproximal phalanges هي الجزء الأقرب من سلاميات الأصابع للمشط اليد. The joints, I'm sorry, the metacarpals are right here. This is your hand. The metacarpals are the bones of the hand. الميتاكاربلز هي عبارة عن عظام اليد، وهي عبارة عن عظام المشط، وهي خمس عظمات. And going back to the fingers, I skipped this. The fingers, there's joints. There's the DIP, which is the joints on the end of your fingers. And then the PIP are the joints close to your hand. والPIP هي عبارة عن المفاصل الموجودة بين المنطقة الوسطى أو العظام الوسطى لسلامية الأصابع والعظام الأقرب لمشط اليد. The thumb only has one joint. الإبهام فقط عندها مفصل واحد وهو يسمى IP. There's 8 wrist bones. عظام للرسغ. They're called, each one of these bones have a name: scaphoid, lunate, trichitrium, pisiform, trapezium, trapezoid, capitate, hamate. Sorry. كل عظمة من هذه ال8 عظمات للرسغ لها اسم خاص بها، أو هي الموجودات. So in English, we came up with a sentence where the first letter stands for each of the first letters of the bones to help us remember them. عشان نسهل على حفظها، الأمريكان عملوا على وضع جملة
تحتوي على الحرف الأول من كل كلمة من هذه الأسماء ل8 عظمات الرسغ. The muscles of the wrist we already discussed are the wrist flexors and the wrist extensors. هناك عضلات للرسغ وهي تسمى wrist extensors or flexors. And in the hand we have finger flexors and extensors. وكمان في اليد هناك عضلات لها نفس الأسماء extensors or flexors. There is a ligament along the wrist called the transverse carpal ligament, which we'll discuss in injury later. هناك أربطة يعني موجودة فقط رابط واحدة موجودة عند الرسغ وتسمى بهذا الاسم transverse carpal ligament. Each finger joint and each knuckle between the hand and the finger has a collateral ligament. زي ما كنا قبل إن في مفاصل بين العظام بين عظام سلامات الأصابع وكل مفصل عندها أربطة يعني وتسمى collateral ligament. There's also a very small ligament which we'll discuss in injury called the ulnar collateral ligament. وكمان في ligament ثانية اللي هي رابطة موجودة بهاي المنطقة اللي ورجعنا فيها تسمى ulnar collateral ligament والناس رايحين نتحدث عن إصابات اللي ممكن نتصاب فيها. So we always want to try to prevent injuries from the beginning from happening so we can use different things to help, like padded gloves, wrist guards, and taping. دائما الإنسان بحاول إنه يوقي حاله من الإصابة بالإصابات اللي ممكن ينصاب فيها خلال لعب الرياضة فممكن يستخدم معصم أو قفازات أو تيبينج هي عبارة عن لزاق خاص زي ما موجودة في آخر الصورة عشان نعمل على أو تعطيها دعامة لليد. And there are videos on the YouTube channel on wrist taping. وفي عند على اليوتيوب كيف ممكن إحنا نحط اللزق الخاص باليد طريقة ممكن نعملها. So the first injury we'll talk about is called subunguinal hematoma, and that's blood underneath the nail. أول إصابة لليد اللي رايحين نتحدث عنها هي الدم عندما تتحشر تحت ظفر الإصبع. And it could happen in the fingers or the toes. ممكن تحدث هاي الإصابة يا إما في الأصابع أو أصابع اليد أو أصابع القدم. Usually from dropping something on it. عادة بحدث عندما يوقع شيء صلب أو قوي على اليد ممكن يحدث هاي الإصابة. So there's different ways to get the blood out from under the nail. هناك طرق عدة ممكن نتخلص من الدم المحشور تحت الظفر ورايحين هيا نحكي عنها. There's something called a cauterizer, which doctors might have, where they melt a hole through the nail. هناك أداة تسمى cauterizer ويتم وضع ثقب في الظفر عشان نتخلص من الدم المحشور تحتها. I like to use a pointed scalpel, or what's called a number 11 scalpel, to drill a small hole in the nail. ممكن إن نعمل على وضع ثقب داخل الظفر باستخدام البوينتد سكالبل أو
شو اسمه تسمى pointed scalpel، وهو عادة بيستخدمها هذا الدكتور. But you can also use a heated paper clip or something small like that and very gently, very, very slowly melt a hole through the nail like the cauterizer. ممكن أخرى نستخدم هاي نعمل على يعني نحط الأوراق مع بعض أو المشبك الورق، نعرضها للحرارة وبالتالي بطريقة يعني خفيفة نلمس الظفر، وبالتالي سيحدث على وضع ثقب فيها ونتخلص من الدم الموجود أو المحشور تحتها. And once there's a hole in the nail, the blood will come out and be released and relieve a lot of that pressure and pain. بس نتخلص من الدم المحشور تحت الظفر راح يقلل الكثير من الورم الموجود على الأصابع اليد. So you're going to treat it like an open wound or a cut with a Band-Aid and antibiotic ointment. ولازم نعامل هاي الإصابة، أو خاصة لما بعد ما نحط الثقب فيها وتخلص من الدم، لازم نعملها مثل الجروح المفتوح، ونغطيها بقماش أو ضمادات. The next injury is a boxer's fracture, called a boxer's fracture, which is a fracture of the outside bone of the hand. خاصة هاي الإصابة بحدث مع الناس اللي بيلعبوا ملاكمة، إنه بيكسر العظمة الموجودة في الصورة، طرف اليد. Okay. And it's usually because someone got mad and punched something hard like a wall. وهو عادة بصير مش اللي بيلعبوا ملاكمة، خاصة الإنسان اللي بيزعل على إشي معين وبضرب يده في الحيط بشكل عنيف. So even though this doesn't happen usually by playing a sport, we see it sometimes because someone gets mad. عادة بنشوف هاي الظاهرة للإنسان اللي بيزعل، وزي ما كنا بضرب يده في الحيط أو بيزعل مثلا إنه خسر اللعبة، فهو مش دائما بحدث الإنسان اللي بيلعب في الملاكمة. And they usually get mad because they made a mistake or somebody upset them. وعادة بيزعلوا إنهم أخطأوا شيء بسيط أو سخيف، ف بحدث معهم هاي الإصابة. Okay. This is that little ligament that I mentioned earlier called the ulnar collateral ligament. هاي الأربطة أو الرابطة الموجودة في المنطقة الظاهرة في الصورة ممكن يحدث فيها تمزق، وبالتالي تحدث معنا إصابة فيها. And it happens because the thumb gets pulled away from the hand. وبحدث هذه الإصابة عندما يمتد الإبهام بعيداً عن الإصبع الموجودة جانبه وبطريقة يعني غير اعتيادية. It got its name of gamekeeper's thumb from people wringing necks of chickens. I didn't get that. From chickens, from taking the heads off of chickens? Does that make sense? If not, we can, never mind. Yeah, never mind. Okay, sorry. I didn't know if that would
translate well. So there is a video on how to tape for this injury. وفي فيديو عنده كيف ممكن نحط اللزاق عندما ينصاب الإنسان بتمزق في الرابطة هاي ويثبت الإصبع في محلها. If this is torn and it doesn't heal in a short time, they may need surgery. إذا ما شافت هاي الإصابة بأقل وقت أو أسرع وقت ممكن يزيد الخطورة، فبالتالي يجب على الإنسان أن يعمل عملية جراحية. There are 4 finger injuries that we'll discuss, and the first one is called a boutonniere deformity. هناك إصابة ممكن يحدث للأصابع اليد، وهو أول واحدة بنحكي عنها اللي هي البوتونير deformity. So we see this when the finger is stuck in this position. The PIP is flexed and the DIP is hyperextended. بحدث هاي الإصابة أو تظهر على الشخص إنه انصاب بهاي الإصابة في إيده في أصابع يده عندما يكون الإصبع بهاي الشكل والأربطة ثابتة في محلها وعملت هاي الشكل للإصبع وبظل ثابتة هيك ما بتتحرك، ما بقدر الإنسان يحركها غير هيك. So we want to put a splint on this so that the finger is straight. عشان نعالج هاي الإصابة يتم وضع ممكن خشبة مستقيمة ونحاول نمددها. And then we send them to the doctor to make sure that there's nothing torn in there inside. بعد ما حطينا الخشبة اللي عليها ومدينا الأصبع نعمل على يعني نودي المصاب للطبيب عشان يعالجها بالطريقة الأمثل. A mallet finger, the finger is stuck in this shape here. هناك إصابة ثانية ممكن يحدث للإصبع وهي الإصبع الوسطى وتسمى mallet finger، إنه بظل ثابت الإصبع بهاي الشكل الموجود في الصورة، ما بقدر يتحرك المصاب. So this means that they cannot raise the end of that finger, that DIP, up. They cannot pull it back up again. في هاي الإصابة الإنسان بيبقى أصبع يعني ثابتة بهاي الشكل وما بيعرف كيف يتحرك أو ما بيقدر يتحرك أصلاً أطراف سلاميات الأصابع لأن الأربطة الموجودة بينها بين اللي هي المنطقة الوسطى لسلاميات الأصابع والطرف إلها هاي الرابطة ثابتة محلها بهاي الشكل وتعطي هاي الشكل يعني. They may be able to move it up with another finger, but that finger cannot extend. ممكن الإنسان يرفع هاي الطرف النازل لنازل بإصبع ثانية بس رح ترجع محلها يعني ما في لها فائدة. So what this means is that the tendon that extends that end of that finger has been torn. عندما يصاب الإنسان بهاي الإصابة معناته أو يظهر هاي الشكل للإصبع معناته إن الأربطة الموجودة أو هاي الرابطة الموجود بين نهايات طرف نهايات قصدي الطرف السلاميات الأصابع والعظمة الوسطى تمزقت. So we need to put a splint on it so that it's straight. وكمان زي ما حكينا سابقا ممكن وضع سبلنت هي إما نجبرها أو نحط يعني زي خشبة عشان نخليها بشكل مستقيم بعدين نودي الإنسان على الدكتور. And they will need surgery to repair it.
وهاي الحالة أو هاي الإصابة لا يمكن معالجتها إلا مع العملية الجراحية. This is called a jersey finger, and it's the opposite of the one we just talked about. هاي الإصابة بتسمى بجيرزي فينجر وهي عكس اللي حكينا عنها قبل هاي. It usually happens because someone grabs a jersey and the finger gets pulled away. What is a jersey? A jersey, a shirt, whatever somebody is wearing as a uniform. هاي الإصابة بتحدث عندما إنسان بيعمل على سحب بشكل عنيف لبلوزة خلال اللعب مثلا. So it can happen in rugby, for example. خاصة اللي بيحدث معهم هاي الإصابة اللي بيلعبوا الرugby. So rather than being unable to extend the finger, they're unable to flex the finger. And they may need surgery again to repair that torn tendon. الإنسان بنصاب بهاي الإصابة يجب عليه أن يفعل الهيتا عملية جراحية زي ما حكينا سابقا مع الإصابة اللي قبلها. So in this case, we want to splint it so that this finger is bent rather than straight. احنا في هاي الحالة بدنا نعمل على ثاني الإصبع، مش نحط خشبة أو نعمل على وضعها في شكل مستقيم لأن هي أصلاً مستقيمة زيادة. فإحنا بنحاول نعمل العملية العكسية إن نثني الإصبع أو أطراف الأصابع. This finger injury is called a swan neck deformity because it kind of looks like a swan's neck. هاي الإصابة الثانية ممكن يصير للإصبع ويتسمى swan neck deformity لأنه يشبه اللي هي ركبة النعجة الأنثى والوزة. There is a structure on the bottom of the finger called a volar plate. And when this injury happens, that volar plate gets torn. Where's this volar plate? It's on the bottom palm side of your fingers. Each finger has a volar plate. What happens to it again? It gets torn, and the finger is stuck in this position. هناك جزء في الإصبع تسمى الفولر بلينت بيتم مزقها فعشان هيك بصير هاي الإصابة. So in this case, we want to splint it in this shape because if we put it back in place on our own, we could pinch blood vessels and nerves, just like we talked about with the elbow. في هاي الإصابة ما بنحاول إن نرجعها لمكانها الأصلي أو شكل الأصلي للإصبع لأن زي ما حكينا عن الألبو ما بدنا نرجعها في حالة خلعها لأن راح تأثر على الأعصاب والأوعية الدموية ممكن تمزقها. Okay. We see this a lot of times, dislocated fingers, and this we can put back into place usually pretty easily. ممكن أيضا يحدث للإصبع خلع زي ما صار في عظمة الكتف أو مفصل الكتف والمرفق وهي بطريقة سهلة ممكن نعيد أو نرجع الإصبع محلها. So usually what happens is we have the closest finger here and
another finger on top. They should be like this, but they look like this because it's slipped up on top. بورجينا الدكتور إن كيف العظام تترتب في حالة خلع الإصبع، إنها بتكون على فوق أو طريقة يعني موازية لبعض في حالة الخلع، وهي في العادة الخط اللي عملها آخر وحدة طريقة مستقيمة، يعني لازم على فوق بعض بالضبط مش بشكل موازي. So in order to put this back into place, I want to push up on this finger and then out. عشان نرجع الإصبع محلها في حالة الخلع بنحاول دائما إن نضغط على الإصبع بطريقة أفقية أو لفوق ثم نسحبها بطريقة للأمام يعني عشان نبعدها عن العظمة الثانية نبطل تكون موازي. If I only push out, I could create a fracture in one of those two bones. إذا ما ضغطنا أول شيء للأعلى بس يعني على طول حركناها للأمام ممكن نعمل على كسر إحدى هاي العظمتين تبعت الإصبع. So it's important that I push up first. فهالخطوة إن أول شيء نضغط عليها للأعلى خطوة مهمة جدا عشان ما نزيد الخطورة. Okay. Oh, let me back up. I want to put tape. I want to tape these two fingers together. And there is a video on my YouTube of this as well. بعد ما عملنا الحركات السابقة عشان نرجع الإصبع محلها بعد خلعها أفضل إشي نعملها هو لصق كل من الإصبعين الإصبع المصابة مع الإصبع الذي الموجودة جانبها. Now the lunate is one of the wrist bones and it can be dislocated from falling like this. حكيت الدكتور بتحدث عن الإصابات اللي ممكن نصاب فيها رسغ اليد وأول شيء اللي هي إصابة الخلع للرسغ وهي عادة بتصير مع الإنسان اللي بسقط على الأرض بهاي الطريقة الموجودة في الصورة. We'll talk about a ganglion cyst in a minute, but the difference between these two is a ganglion cyst can be moved. A dislocated lunate, when you push on it, will not move. هلكيت الديسلوكيتد لونا هي عبارة عن الخلع اللي بيحدث للرسغ بيختلف عن الجانجليون سيست وهي كيس دهني إن الكيس الدهني ممكن نحركها وهي موجودة على الرسغ لكن هاي الديسلوكيتد اللي هي الخلع اللي انصاب فيها الرسغ ما ممكن نحركها العظمة الخارجة من الرسغ هي يعني الكيس الدهني والديسلوكيتد ذوني اللي هي الخلع يعني شبيه في المنظر من الخارج فهي طريقة ممكن من إن نختلف بينها أو نفرق بينها. So the lunate is this bone right here in the wrist, and it's right in line with the middle finger. الدكتور بورجينا وين اللوني موجودة اللي بيحدث فيها الخلع على رسغ اليد. So if that lunate dislocates, normally
the middle finger sticks out, but if it's dislocated, it will be flat with the other two fingers. Let me do this again. Nope. Normally it sticks out, but if it's dislocated, that middle finger will fall backwards and it will be flat all the way across. When will it stick out? It normally sticks out. If you can just ask everybody to make a light fist with their hand and they can see that it sticks out, when that lunate is dislocated, it will be flat with the other two fingers. طيب اوكي. في الحالة الطبيعية إذا نعمل إحنا قبضة يد، العظمة تبعت الإصبع الوسطى عادة تخرج للخارج، يعني بارزة أكثر من العظمات الثانية. لكن إذا حدث الخلع لللونيت، هاي عظمة الرسغ، بكون جميع العظمات تبعت الإصبع اليد الذي تربط المشط مع صمامات الأصابع جميعهن على نفس المستوى. Okay. Now, a ganglion cyst looks the same thing as a dislocated lunate, but you can move it and it flattens out. زي ما حكينا سابقا إن الجانجلين سيست اللي هي الكيس الدهني تشبه يعني تماما مثل الخلع الرسغ، بس ممكن نحركها، هي موجودة على الرسغ. And this time, that middle finger will not be flat with the other two fingers. It will stick out like it's supposed to. ولما نعمل قبضة اليد راح تظهر بشكل عادي للإنسان إن الإصبع الوسطى عظمتها خارجة شوي لبرا عن العظام الثانية للأصابع. Sometimes these will go away on their own. Sometimes the doctor has to stick a needle in and drain it. ممكن هاي الجانجلين سيست الكيس الدهني تروح من حالها يعني بعد فترة طويلة من الوقت، أو إذا ممكن الإنسان أخرى يستخلص الدهن الموجود من داخلها باستخدام إبرة عند الطبيب. Okay. We can also get carpal tunnel syndrome from too much activity, overuse of the wrist. إذا الإنسان استخدم الرسغ تبعته زيادة عن اللزوم وكثير، ممكن ينصاب في carpal tunnel syndrome، وهي إصابة ينصاب فيها الرابطة تبعت الموجودة في الصورة. We see it a lot of times in people who do a lot of typing, but we can also see it in sports. ممكن ينصاب الإنسان اللي بيلعب الرياضة في هاي الإصابة، وكمان الإنسان اللي بيكتب كثير على الكمبيوتر على الكيبورد، يعني استخدام زائد للرسغ. And what happens is we get tendinitis and swelling of the tendons that run through this tunnel. عادة الإنسان بيحس في شد في المنطقة اللي ورجانا إياها الدكتور. Again. وكما ذكرنا سابقا راح نستخدم الثلج وكمان الأنسيز عشان نخفف الألم عند الإصابة بهاي الإصابة. We're going to do gentle range of motion and then work up into being able to do wrist flexion strengthening exercises. Wrist flexion exercises. بدنا نعمل تمرينات لطيفة
ويعني شوي شوي نقوي العضلات الموجودة للرسغ لما نصاب بهاي الإصابة. If it becomes too severe and doesn't go away, doctors will cut this tendon to relieve the pressure underneath that tunnel. في المنطقة الموجودة تحت الأربطة أو الرابطة الموجودة في الصورة عشان نخفف الألم اللي عليها في المنطقة الموجودة تحتها بيعمل الدكاترة على يعني بقصوا هاي الرابطة عشان يخفف الضغط الموجود على المنطقة الموجودة تحتها. So a test for this, excuse me, is called the Phelan's test. To perform the Phelan's test, ask your patient to flex his wrists maximally and hold the dorsal side of his hands together for 1 minute. The test is positive if the patient experiences tingling in the thumb, index finger, middle finger, and the lateral half of the ring finger, which indicates carpal tunnel syndrome by pressure on a median nerve. To perform the Phelan's test, هاي الاختبار ممكن نعملها عشان نكشف إن معنا هاي الإصابة اللي ذكرناها سابقاً بتاني الرسغ بالطريقة اللي ورجانا إياها الشخص اللي في الفيديو. وإذا حس الإنسان بتنميل في أصابعه معناته إنه مصاب بهاي الإصابة. This is an injury that can happen on the outside part of the wrist. هاي الإصابة عادة تحدث في الجهة الخارجية أو الأمامية الخارجية للرسغ. And it happens like the other injuries from falling on the hand. وبحدث هاي الإصابة عادة بسبب سقوط الإنسان بشكل أو بصدمة قوية على يده. There's 2 ways to test for this, and here's a video of one way. Hello everyone, Paul from OrthoEvalPal. This next test is called the press test. We use this to help identify if somebody has TFCC discomfort or dysfunction. So it's very simple. Make sure the patient is in a chair that has an armrest, and then you ask the patient to push themselves up using their hands on the armrest. So Brian, go ahead and do that, and what you can see is the ulnar joint right here becomes compressed and loaded at the same time, and usually this is quite painful and they can't actually push themselves up. So again, make sure that you complement this with palpation and other special tests to confirm your diagnosis. هاي التست الأولى اللي ممكن نعرف من خلالها إن إحنا نصبنا TFCC ligament tear. وهاي التست هي عبارة عن زي ما ورجانا الزلمة في الفيديو إن نمسك ذراع الكرسي ونضغط لفوق، نرفع حالنا بإيدينا، وإذا حسينا أو ما قدرنا ندفع حالنا لفوق من كتر الوجع معناته إن إحنا انصبنا بهاي الإصابة. This is another test that you can do called the compression test. To perform the TFCC compression test according to Prosser et al. In the year 2011, fixate your patient's radius and ulna with one hand close to the joint line. Then grab your patient's hand at the height of the metacarpals from radial and bring his wrist into ulnar deviation under axial compression. This test is positive for TFCC tear in case your patient's pain is reproduced with a click or crepitations. هاي تست ثانية ممكن نعملها عشان نفحص TFCC ligament tear.
وبهاي الطريقة يعني ممكن نكشف إن انصبنا بهاي الإصابة إذا سمعنا صوت طقة بالحركة اللي يعملها الشخص اللي في الفيديو. إذا سمعنا صوت طقة في الإيد معناتها انصبنا بهاي الإصابة. So we're going to treat this but with ice and NSAIDs again and taping the wrist for support. ممكن نعالج هاي الإصابة بوضع الثلج عليها عشان نخفف الألم، وكمان ممكن نحط الزيك عشان ندعمها. We can also put them in a wrist brace to help relax everything and allow the tissues to heal. Okay, another injury that can happen in the wrist is what's called the navicular or scaphoid fracture, and you can see a picture of where it sits right here. وهي إصابة ثانية ممكن يحدث للإصبع إن تكسر العظمة الموجودة في الصورة اللي حولها دائرة. إذا انكسرت هاي العظمة راح تظهر الشخص أصابعه بهاي الطريقة. هي إصابة ثانية يعني. If you pull your thumb away from your hand this way, you'll see a gap, and we call that the anatomical snuff box. إذا عملت الحركة الموجودة زي ما ورجانا الدكتور، إذا عملنا هاي الحركة وبينت فجوة في الإصبع، يعني واضح إن انصبنا بكسر في هاي العظمة. Like the other injuries, this happens from falling on your hand, and it breaks right in the middle. وزي يعني كل الإصابات اللي حكينا عنها هي بسبب سقوط الإنسان على يده، وبحدث كسر للعظمة الموجودة في الصورة بالنص بالضبط. They found that about 50% of people have blood supply to just one side, and the other 50% have blood supply to both sides of this bone. في دراسة عملوها إن 50% من الأشخاص بامتد الأوعية الدموية وبتغذي جزء واحد من أو يعني يا إما الجزء اليمين من هاي العظمة أو الجزء اليسار من هاي العظمة، يعني 50% من كل نوع. So the problem is if there's blood supply only to one side, then the other side of the bone will die. وبسبب إن الأوعية الدموية ممتدة فقط لجزء أو لطرف واحد من هاي العظمة، فعند كسرها الجزء الثاني مش ممتد لها الأوعية الدموية راح تموت. So we always send these for x-rays, and they may need surgery to put these two bones back together again. فعلى طول لما الإنسان بشوف إنه راح يموت العظمة أو الجزء الثاني من العظمة، بنعملوا x-ray أول شيء، وبعدين بعملوا عملية جراحية إنه يلصقوا العظمتين مع بعض. So if someone has pain when you push in this area, always send them for x-rays. فدايما إذا الإنسان إذا الدكتور مثلا عص أو ضغط على اليد في هاي المنطقة وحس الإنسان بالوجع، على طول بيعملوا له x-ray خوف لا يموت العظمة. This is another injury, a fracture that can happen, and the hand gets stuck in this position. هاي أخرى إصابة ممكن ينصاب فيها اليد، وهي بسبب الكسر في إحدى العظام اليد، وبتضل اليد ثابتة بهاي الطريقة بهاي الشكل، يعني الإنسان ما بيقدر يحركها، تضل ثابتة.
again, all you want to do is splint it in the shape that it's in, send them for x-rays, and let the doctors put it back into place. فعطول لما الإنسان بصير معها هاي الإصابة بيعملوا له اكس راي وبعدين الدكتور بيشتغل عليه إنه يضبطها وخاصة بعمليات جراحية. And this is our final slide for today. It's called de Quervain's disease. هاي آخر سلايد لليوم وهي إصابة ثانية ممكن يصاب فيها اليد وتسمى Quervain's disease. This is really not a disease because a disease indicates that it's from some other cause. This is actually an injury, but it's misnamed. هاي يعني اسمها disease في اسمها disease بس هي أصلاً مش disease يعني مش مرض بس منظرها عشان منظرها زي المرض فعشان هي أعطوها هاي الاسم. It's actually tendinitis of two tendons, which you saw earlier in the navicular fracture that form that anatomical snuff box. What's tendinitis? Inflammation of a tendon. فهاي الإصابة بيحدث لما بيحدث التهاب للأربطة أو الأوتار الموجودة في اليد أو في المنطقة يعني المنطقة اللي كنا عنها هاي. So this is a very simple test to have the athlete put their thumb within their fist and then bend their wrist like so. And if there's pain, it's a positive test. هلكت عشان نكشف أو نعمل اختبار على هاي المرض الإنسان ممكن يضع إبهامه داخل قبضة يده وبالتالي يعني يمدد الإيد لقدام أو للأمام أو إذا حس بالوجع هاي يعني كاشف إنه مع هاي الإصابة. So again, ice and NSAIDs to let everything settle down, let the pain go away. لما ينصاب الإنسان بهاي الإصابة أفضل إشي إنه يرتاح وخلي الوجع يروح من حاله. And to go ahead. بوضع الثلج عليه. And to exercise it, we're going to put the thumb like this, hold a dumbbell, and lift the wrist in this position. زي ما مورجينا في آخر صورة ممكن نحمل في الإيد أثقال ونرفعها وهي موجودة بهاي الشكل وهي من إحدى التمرينات اللي ممكن نعملها عشان نعالج هاي المرض أو الإصابة. Okay, that's it for me today, and I'll answer any questions that anybody has. Thank you again, Mr. Tony Jambel. Allow to give participate to ask. إذا في حدا عنده أسئلة ممكن نفتح باب الأسئلة هالكيت يعني. Stop share, Mr. Tony. أي حدا عنده سؤال بيقدر يرفع إذا مفتوح عنا المايك نقدر ندخل ونسأل إذا في حدا عنده سؤال. تفضلوا يا جماعة. عندك سؤال حامد ولا حماد؟ تفضل حامد افتح حماد أو حامد. حامد. كابتن علي كامل تفضل. أنا مش السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام وعليكم السلام. كابتن علي كامل مصر كفر الشيخ. أهلا وسهلا. يا أهلا بك حياك.
بالنسبة لكسر العقلة أو السلمية للخلف في اليد مثلا، لو انكسرت مثلا للخلف كسر كامل، في الحالة دي بتستخدم نفس الطريقة زي ما الدكتور قال، إني برجعها بثبتها في وضعها الطبيعي وثبتها بخشبة أو أي مثبت يعني مستقيم، ولا لازم أستشير طبيب فيها؟ في نفس الوقت أفاجئ إن بعد ما العلاج إن الإصبع صعب إنه ينتني العقلة نفسها. العلاج هنا بيكون إيه؟ بهية سمعتيني؟ سامعك. فهمتي شو قال؟ لا ما فهمتش. طيب بكل بحكي لك انه في حال ان انكسر سلميات الاصابع، حضور الاصابع صار فيه انكسر في منطقه العقده، هل بكفي ان نعمل نحط خشبه ونثبتها ولا لازم نعمل شيء ثاني؟ صح كابتن؟ هذا احنا حكينا كابتن علي. تمام. هل هذا بكفي هي ولا لازم نعمل اجراءات ثانيه؟ العقده قصدك المفصل؟ اللي هي المفصل. ايوه اللي بين العقله نفسها، اللي هي المفاصل بين الاصابع. سلميه الاصابع. اللي هو ممكن joints between phalanges، هيك القصد فيها. بير هي فهمتيها؟ فهمت. لا بسألي. He's asking if the person breaks his joint in his fingers. Could he just put a piece of wood to support it, or there has to be other stuff that he has to do? Yes, you can use anything you want to. We have in the States tongue depressors, little pieces of wood that the doctors will put in your mouth to look into your mouth. Sometimes we'll use that as a splint. Anything that is small enough to go around the finger to support it will work, yes. Is that enough so it could be treated? Yes, as long as it's not a severe fracture, as long as you keep it splinted, the bones will grow back together and will heal, yes. فحسب خطورة الإصابة، فإذا كانت يعني إصابة أو كسر جزئي ممكن نعمل هاي نحط خشبة ونثبتها. أما لو كانت إصابة يعني خطرة أكثر فراح يطول العملية العلاجية. تمام. حتى لو حطينا. الجزء الأخير من السؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. بعد الشفاء بلاحظ إن السلمية صعب إنها تنتني زي مثل الأصابع. نعم صحيح. إزاي إن أنا هعمل تمرينات معينة، إزاي إن أنا أرجع العقلة تنتني ثاني زي كما كانت؟ هي بعد ما نخلص الإصابة وتشفى، أيوه. في عندنا مشكلة في ثاني ومد الإصبع. تمام. فشو في ثاني الإصبع. شو التمرينات العلاجية اللي ممكن نرجع المفصل في الإصبع السلاميات يرجع يشتغل مثل ما كان؟ Just like we discussed with the dislocated finger, you still want to tape two fingers together, even if you have a splint on it. So he's asking if we, after the bone that we were talking about before is treated and it goes back in place, for the person it's going to be hard to move his fingers and bend them. So how could he treat this and for the hand to go back moving normally? It just takes time, just constantly with, taking the other hand and just working those fingers, slowly trying to bend them as far as it's comfortable until they're able to. It just be patient with it and keep working with it. بكون لازم نصبر ونضل يعني نثني الإصابع زي ما ورجعنا، وبعد مرور الوقت إلا يعود لحالته الطبيعية ويتحرك، ممكن يتحرك أصابعنا بطريقة طبيعية. تمام. زي ما قال حضرته كده برضه، حضرتك فعلا وضحتي الحركة تكون بسيطة فعلا زي ما وضح طبعا، مش كده؟
حركه بسيطه وبقول لك مع الوقت. اي تمام. شكرا سيادتك، والف شكر. ثانك يو دكتور. في حدا عنده عندي سؤال يا دكتور لو سمحت؟ تفضل يا دكتور صالح. انا صلاح احمد من مصر. اهلا وسهلا. كنت عايز اسال لو خلع الكتف المستمر ممكن يؤثر على الدراع ذات نفسه، ان هو ممكن الكوع يتصاب باستمرار زي خلع الكتف؟ يعني الدراع ده يبقى كثره الاصابات فيه كتيره؟ يعني راح تاثر، قصدك في السؤال انه ياثر على تاثر في الاربطه وسلميات الاصابع والريست وكده، ممكن تاثر لو خلع الكتف ده باستمرار؟ بهية معنا؟ بهية معك. طيب فهمت السؤال. لا مش واحد بصير عنده خلع كتف متكرر باستمرار، بصير عنده خلع، يعني ما راح وسوى علاج ورجع الكتف وما نعرف، فصار يصير عنده خلع كتف باستمرار. هل هذا الخلع راح ياثر على عضلات العضد والمرفق والمفصل الرسغ، مفصل الايد الرسغ تحت، ولا فقط راح يكون تاثيره فقط على الكتف؟ Okay, so he's saying that there's some people that their shoulder gets dislocated more than one times over and over. And does this cause any pain, or does it affect your wrist and your arms, the muscles in your arms? Yes, it will. The only way to help it to heal is just by doing strengthening exercises. It's probably because there's been injury to the biceps. Back up here. Back way up. So the biceps go into the shoulder. So if he's having arm problems, it's probably, if the dislocation continues to happen, that there's been an injury to the biceps tendon. So he needs to work on bicep strengthening as well as shoulder strengthening. Okay. عادة الإنسان اللي بيتكرر معه إن يصير معه خلع في الكتف، هو أصلاً العضلات تبعت اليد أو العضل الموجود حوالين العضد، عظمة العضد، هي ضعيفة، فلازم نقويها بتمرينات تقوية. وكمان في عنده ضعف في عضلات الكتف كمان، فعند تقويتها ببطل يصير مع هاي الخلع وبتحسن الوضع. يعني معنى كده يا دكتور ان حجم العضله بيفرق في ان الاربطه تبقى قويه جدا بالنسبه للمفاصل؟ ما فهمتش عليك، انا ما فهمتش عليك. ممكن تعيد؟ اعيد؟ اذا سمحت. طيب حضرتك حجم العضله ده، معنى كلام الدكتور ان حجم العضله برضو ده بيفرق في ان الاربطه والمفاصل دي بتبقى قويه؟ هو اكيد دكتورنا عزيزنا، اذا صار في عندنا اصابه في عضله وما استخدمتهاش في المفصل راح ينقص حجم العضله وراح تضعف العضله اكيد يعني. طب ممكن حجم العضله الزياده يعني راح يصير في على المفصل؟ كيف؟ ممكن حجم العضله الزياده ياثر على المفصل؟ بهي. He's asking if the muscles, the size of the muscles, does it affect the joints, particularly the joints of the shoulder? Let me back out real quick here. Let me go way up here. So we talked about the shoulder joint and how it's a ball in a flat socket. And we talked about the labrum yesterday. So if it dislocates continually and continues to do that, then you may have this torn labrum.
Where's a picture of it? You may have this torn labrum that we talked about right here. And so that will get worn away, and he needs to do shoulder strengthening and have this looked at to see if maybe he needs labrum surgery. Otherwise, just a lot of shoulder strengthening exercises will help this get better. But it may never fully heal unless there's surgery. But I don't think that answers his question. Okay, I'm sorry, I didn't understand the question. He's asking about the muscle around the shoulder or the hand muscles, arm muscles. The size of them, does it affect the dislocation of the shoulder? If the size, if getting stronger, if getting the muscles bigger will help the shoulder, the dislocated shoulder? Yeah. Or yes. Affect badly. It will help, because the stronger the muscles are, the better it will be to help prevent the shoulder from dislocating, but it may not fully prevent it. فبقول الدكتور إنه حجم العضلة لها تأثير كبير إنه على الإصابات اللي ممكن تصير أو الخلع، عدد مرات الخلع اللي بصير معنا للكتف. فكل ما زاد حجم العضلة كل ما كان أحسن، لأن زيادة حجم العضلة يعني العضلة أقوى، بالتالي راح تدعم الإيد ويقلل من احتمالية خلع الكتف. ماشي، شكرا. في حدا عنده سؤال ثاني؟ عندي سؤال إذا بتسمح دكتور رافي. تفضل ست سنة. Is it possible that the arthritis of the old people cause mallet finger? They call it what? Say that again, please. Is it possible that the arthritis in old people cause the mallet finger? Yes. Yes, it happens in the fingers as well. And you could have that's the same thing that happens as we discussed in the elbow. Yes. Yeah, so they could do the same exercises for strengthening up the muscles for them? Arthritis is a bone situation, and what happens is the bones in the joint actually fuse together so that they won't bend. And no matter what you do exercise-wise, it won't help. The best thing to do is when there's beginning to have pain, is to help continue to have the range of motion so that the bones do not fuse together. But once they fuse together, there's nothing that will help correct that. Thank you very much. Okay. بابا هي. نعم. ترجم السؤال والجواب. لا. أنا آسفة أحكي لك شو اللي أنا أحكي لك شو اللي سألت. أنا سألت هل ممكن التهاب المفاصل عند الكبار يؤدي إلى المالت فينجر اللي حكى عنه؟ فقال لي نعم، إنه ممكن يؤدي لانثناء في الأصابع في العظام. وسألته إنه ممكن نعمل نفس التمرينات. نقدر نعمل التمرينات، بس هو الألم اللي راح يكون عندهم، بس ما يعملوش نفس التمرينات بنفس النتيجة. شكرا سلام. شكرا. في حدا عنده سؤال ثاني؟ الموجودين في حدا عنده سؤال؟ ما فيش، خلينا نسكر بعد. ما في حدا عنده سؤال. طيب احنا طبعا لجميع المشتركين، شكرا لجميع المشاركين معنا. طبعا بكره راح يكون اخر لقاء في دوره الاصابات على نفس الرابط الموجود حاليا بنفس التوقيت الساعه 7 توقيت فلسطين. راح نكون موجودين ان شاء الله. Mr. Gambel, there is no question. Thank you for this lecture and for
good information, and we are waiting you tomorrow. Thank you. Okay. Thank you. Have a good evening. Good night. Good night.